Basithilo basiza ungena ohlobo kaloku singawo lamabhelo langozondo khubo noqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa 20 March 2022 is Sunday, Spiritual Sunday ke bantu abahle, kulapho sincokola khona ngezinto ezi-spiritual. Namhlanje sincokola ngomba we-introversion. Yabona abantu kuthiwa zi-introverts. Aba bantu bazi-introverts abathanda ukuthiywa amagama kuthi antisocial, kuthi akathandi bantu kuthi uphakamile, abe umntu none of the above, abe enale personality abantu abangayi-understandiyo. Abantu kaloku bafuna ukubona uyojive esitratweni, uyocula esitratweni, uphakathi kwabo, hlekela phezulu bazothi bathi ungumntu wabantu, kanti lo akakho njalo. Sincokola ke ngayo i-introvert ukuthi kutheni ixesha elininzi abantu abazi-introverts tend to be spiritual, not religious. Sincokola ngaloo nto ke bantu abahle, namhlanje sikhwaza, sishawutisa, sisasaza, sithetha, silapha kwanovenkile, silapha kwa-my friend apha kule venkile yasekhaya esisazama ukuba ide ibe yile nto ifana uba ibe yomntana omhle, iyasondela mhlawumbi sithi ngoku 19 tontoni. Yabona ke wena okufutshane onokwazi uzojikela uzayibona le nto siyithethayo siyizamayo apha ekhaya. Asizuyitsala ke sizawuthetha njengawe namntu ububhalisile esikolweni sofunda ngamayeza ukuba ngekudala sawubuyela kuwe mani umane sitsho ubhele kodwa angade abuyele, sawubuyela kuwe ngekudala wena ubhalisileyo sizawubuyela individually, sibhalela umuntu ngamnye, siphendulane nomntu, so that lo sivana naye simfake egrupini yokuba qhube negrupu yaso isikolo samayeza. Le gruphu iqhubayo iyagqibelisa kule Saturday siya kuyo, ibe igqibile nantso ke into ibhala ithi why introverts tend to be spiritual than religious. Asifuni ke mntana omhle ukuyincokola into ka-spiritual no-religious either nje than to talk about i-basics ukuthi abantu aba-religious they follow i-doctrine esuka kuloo ncwadi esekelezelwe kwiimfundiso zikabani bani owazalwe endawo ethile, while aba-spiritual they tend to follow the laws of nature as nature drive them towards law direction. Ngabantu abanalento okanye abakulento kuthiwa ngu-self-discovery, ngabantu abafuna uzifundela, abafuna ukuzibonela ukubana why are they here, and then they try to answer lo question ka why belapha. Sincokola ngabo bantu, nantso i-arrow ikhomba ithi wena mntu ongekho kude apha kweli khaya lalapha kwaVusilanga izojikela mani, mhlawumbi uqala ngomvulo lo ungomso uzawufika sigqibile. Into besibhiziyo ngoku kukufaka amayeza ezishelfini, nantso into esithathela ixesha, ukufaka amayeza ezishelfini. Uzawufika khona sezishelfini, asekhona sezingxoweni, khona esawalindileyo, kodwa awuzuphuma ngomso ungaphethanga nto. Sithi yiza uqala ngomso. Now I'm declaring today is the 20th, tomorrow is the 21st. Fika apha ekhaya kwaVusilanga, mhlawumbi onofuna loo mayeza owafunayo uzawufike khona. Sithi amafutha asinawo apha ekhaya ngaphandle kwala enziwa apha ekhaya. Why? Asifuna ukuthengisela into engeyiyo, la mafutha ebhubesi, amafutha omkhovu, fake. No, we don't have amafutha, asinamafele, asinamathambo, sinamayeza. Amafutha akhoyo zimboziso, zi-aloe vera, ngala mafutha enziwa apha ekhaya. Singene entweni ke mntana omhle xa sisithi kutheni abantu abazi-introverts tend to be spiritual. There is something about the-introverts ebenza babe spiritual. Number one, wena mntu spiritual noba ulo introvert uzawubona uba nawe uyashera. I-introverts they like a quiet space. Ngabantu bokuzivalela, uyayithanda indawo engenangxolo. Abanye babo bade badinwe nengxolo leyo mculo. Zii-introverts ezo engaske kuthule kuba ehleli nje ingathi khona lento afuna uyicinga. Omnye azivalele mntana omhle akacingi kwanto. Omnye ubuyafika egumbini ukhona akakho fowunini, kucinywe umculo, uzihleleli nje, uhleli nje. Xa umbuza uba hayibo une-stress uyacinga ade hayi why
akho nto itheni kuye, is just nje in that quiet moment, akukho nto abhizi yiyo, akukho nto imleqayo, is in that space. That is unumber one. Unumber two, abantu abazi-introverts, they are self-aware. Uyazazi ii-limitations zakhe. Noba u-introvert obu bakhe uyabazi, and uyayazi ukuthi abantu abaninzi abathandi obu bu-introvert ngathi ungumntu nje ongathandi bantu ozivalela endlini. These are people abathandayo ukuyazi ukuthi ubani can hurt me, mandingasondeli ecala kwakhe, ubani unje. They have studied all of you, bayanazi, bayamazi umuntu oright, bayamazi umuntu orongo, bayazazi nabo ukuthi how they impact you njengoba nisecala kwabo nje. Zii-introverts ezomntana omhle. Ukuba usalandela nje basiku number 2, this is what you find kubantu aba-spiritual. Aba bantu ukuba kukho into fanuba uyayicinga, noba yintoni, noba yi-AP decision that must be taken, akangxami. Bakhona abantu kuthiwa ba-impulsive, kulivela gama kuthi ubani u-impulsive, aregrete later nge-decision ayithathileyo. I-introverts, they tend to think particularly into that may affect a next person, because apha kubo abafuna uhetha mntu. You see, when you are an introvert, once you hurt someone and ube aware ukuthi you've hurt someone, iba nguwe ohurt more than that someone. So yiloo nto introvert, they sit down, ayicinge into, ayizikisise, noba semoshwe nguwe uzama ujonga uba inoba ndimmoshe phi laa mntu nje bendimoshile nje. Those are introverts. Unumber 4, besikhe sayithetha mos laa nto ka-me time, but ngoku ke besithetha ngokuthi basithanda ispace sabo. Aba bantu bayathanda ukuba ukuthi yena abe nexesha lakhe to him or herself. Besithe kaloku i-introvert ngulo mntu othi if ufuna urecharger kufuneka beyedwa. Yilaa me time yokurecharger, uqotywe yiloo nto imqobileyo, ustreswe yiloo nto imstresileyo, kufuneka azihlalele, arecharge, so that azokwazi uphinda face the world. Uyayibona mos opposite, uba nothi xa istresiwe afowunele the whole village. Ubani undithukile, afowunele everyone, adoda hayi busawundifowunele, yho ndilibele naloo nto. Those tend to be extrovert. I-introvert will be quiet, ajonge le nto nale problem yayo kulaa me time yakhe. Abayithandi le nto kuthiwa yi-group work. Ukuphangela nayo i-introvert, i-introvert ukuba kuyadiskaswa yena uzawufuna ubhala, so that angabi yiphathi ye-discussion, uzawufuna ubhala. Ukuba kho into eyenziwayo yena uzawuma ibe ngulo mane senza, niyeke nidwabe. I-introvert would prefer ukuthi why le nto singayisebenzi individually and then siyibeke apha kucompare. And you see, one of the problems oba introvert, once ubeke up umsebenzi wakho abantu bakukriticize, you are off mntana omhle, awuphinde wenze kwanto ngolo suku because bakukriticizile. You're not contributing again anymore. That's the problem yokuba yi-introvert. Aba bantu bazi-introvert nje basisitsho kwa ukuma esidlangaleleni athethe. Most of them tend to be good public speakers, by the way, very good public speakers. Some of them ngabantu enibaziyo abazi-introverts. I'll mention just one, and very few people will believe ukuthi Umzwakhe Mbuli is an introvert. Is a people's poet uma address crowd. Those are people abakwazi uthetha, kufuneka hambe ke ngoku ayo recharger. There are many of them. Baku music, they are politicians, they are these public figures. Kufuneka phinde ayo recharge. Uyakwazi uyenza laa nto because some are driven by i-passions ezithile as introverts. Thanda ubhala than ukuthetha. I-introverts are very gentle. If you have a friend eyi-introvert, one thing ozayinothisa kukuthi you are healthier spiritually in the presence of the introvert. This is a person uzayivapha ngezantsi. This is a person okwazi uthetha naye, uchaze yonke le nto yakho, you offload, akumamele. Yi-introvert leyo, they are easy going. Bangabantu aba-warm. Ezi qualities ukuzotsho ngoku, these are people who are spiritual. They are for a greater good of humanity, even though most of them, very close to all of them, they don't want to involve themselves to a point of being hurt, because xa hurt uba ne-problem yokuphinde azi-recharge. Aba bantu can be very loyal. As a friend,
you can count on introvert. Noba all other friends have left you because you lost your job, you lost your fame, you lost whatever, introvert will be by your side. They don't abandon you because you are now abandoned. No, introvert won't abandon. If it's a colleague, they also have lento kuthiwa bubu sponge. Ngaba bantu can also do imisebenzi yabanye abantu because xa ijonga to not coping. Ancamela uba ibe nguye lu safarayo, so kunoba abone wena suffering, they can be very very loyal. You can count on introverts. Okwesibini bese siyitshilo apha ku number 10 ukuthi they can listen. If you've got an introvert as a friend, this is a person okwazi uya kuye uthethe. They are listeners, very attentive. Let me tell you, nobuzo reporter kuba ubani wathi mamele introvert uyeva kodwa yena mntu rongo nguwe, kodwa akazutsho kuwe unless ba i-relationship yenu is that deep athi kodwa chomi xa sesiyithethele ezantsi urongo kule game. And ukuba ke uyithathile lo decision ka urongo, it doesn't matter ukuthi uzawuphinda umconvince uthini. Urongo ke yi-introvert leyo. Xa ile introvert ekwazi uthetha openly, you will say ubani is too direct. Ingathi ubani doesn't understand i-feelings. Yi-introvert ene-elements zakwela cala. Sikunamba bani ngoku ithi 11. I-introverts abayithandi lento ye-small talks. Ufike kuhleli ukuthetha utyatyiwe into engenamfana phambili kwayo xa kutshona ilanga besincokola ntoni apha. There's nothing to write home about. Laa ncoko leya besinayo except igosiba bekuthethwa ngamagama abantu, bekuthethwa nje into engenam, akho nto ekukhulisileyo at the end of the day kulaa discussion. Introverts awuzuyibona kwezo ncoko zinjalo, ngulo mntu ovele awuzivalela because kaloku incoko yenu ayakhi. Mbone xa edibene nabantu aba-constructive, people who talk about izinto ezinkulu. I-introvert will be there listening and adding. Yi-introvert, they are self-reliant. I-introvert nje uba sisithi ngumntu othanda uzivalela nje, le introvert ayithandi le nto ihle nje iyacela, khawundiphe into ethile, khawundiboleke into ethile. Ngaba bantu they tend to have ubu-doomsday prepper. Akayifuni into ezawumenza abe vulnerable. Ukuba kuthethwa nge-power bank yotshaja ifowuni enganazo noba zimbini noba zintathu mntanomhle, ukwenza uba ngabe bhuqana nengekhoyo, kuzawuthini ngoku bekhangelana nale tshaja imini yonke? Ungumntu ofuna uba prepared, ungumntu ongafuni uzibona estranded ecala kwendlela. To an extent, i-introverts azifuna le nto visit. Kuba ngoku phayana apha vizitele kona funeka mane buza bityiwa elikhaya ifumaneka phi nevasilina, ezo nto zinjalo. These are spiritual people, ngabantu who connect with themselves, with the higher selves. Ubuninzi babo ukuba uyabalandela abantu usigqibo othetha ngabo uzayibona obubu spiritual babo kwii-lifestyle zabo. Ukunomntana oyi-introvert mkhulule mani abe ngulo zivalele endlini. Nantso ke into yasemabheleni ebesiyiphethe siye kolu hlobo kuba kude ngoku kwamnyama. Andiyazi uba kuthiwa ngivele kube sebusuku sisathetha. Nyama ngoku, masiyeke nilale siyodibana Monday kwanovenkile Camagu.